Okay, so time to take this light bulb out. Vamos a sacar el foco and get this going. Okay, we're going to make a copy of this one. Vamos a hacer otra copia en resina. Okay, so right now I'm mixing epoxy sculpt. Estoy mezclando epoxy sculpt, equal amounts in here. Put this guy on here, so this little thingamajiggy. Vamos a poner eso para es que no se pegue esto, el lente, so we can get the right mold. Okay, since the epoxy dried, I'm just sanding it down to even it out. Ya que se secó el epoxy, estoy lijándolo para emparejarlo. Okay, now we're going to mold this guy. Ahora vamos a hacer el molde de este. Okay, so here it is. El molde. Yep. Got a mold, but it should work. Okay, mixed up some resin. Mezclé otra vez la resina. Okay, they're a little bit off-white, so we'll go from there. Alright, so here we're working on the iris. Aquí estamos empezando con el iris. Black, and then some off-white, un poco de blanco, color huevo, luego café rojizo, a little bit of reddish brown. And then after this I added the pupil, hice un poco también la niña después de esto. And I added some black around the edges, un poco de negro alrededor de las orillas. A little bit more white in there, un poco más de blanco, as you can see. And then I had to take this thing into the house, which was terrible lighting, so I'm sorry about that. Tuve que llevarlo adentro de la casa, así que disculpen por la luz. But here I'm doing all kinds of different wiggly lines. Aquí estoy haciendo muchas líneas pequeñas, different colors, you know, light brown, color café claro, café negro, blanquito, a little bit of, you know, off-white, reddish tones. And just did a quickie pupil. Y también hice la niña a la rapidez. And again, continuing with lines y continuando con las líneas. Again, diferentes colores. Just into the pupil, because eventually I'll just go over that. Y las líneas entre la pupila. Así se dice, pupila, en vez de decir la niña. And added just some different, you know, dots around it. Ciertos colores alrededor de ahí. Here I'm going with transparent brown, aquí con transparente café. And here I'm going with some black, aquí con un poco de negro around the edges again, alrededor de las orillas. Idea what it's going to look like. Vamos a ver cómo se verá. Okay, so what I'm going to do now is actually put this in the computer and make decals, but I'm going to do the contrast to lighten it up and bring out those lines. Voy a usar el contraste en la computadora para que se salgan más las líneas y se vea mejor el ojo. Okay, so I printed out the stickers now. Ya saqué las calcomanías after I scanned the eyeball that I painted, después de que hice el ojo que pinté en el computer. So now we got this little thingamajiggy. Whoops.
I'm going in with a little bit of more transparent brown. Así voy a poner un poquito más café transparente. Okay, so I'm just winging this. Aquí nomás lo estoy haciendo al aventón. You may not see these, but just in case, I don't want to put too many of them either. A lo mejor no se van a ver, pero por las dudas, pero no quiero poner tantas. So I'm going to go ahead and paint in here black. Voy a ponerle aquí negro. Okay, so I added 5-minute epoxy. Utilicé 5 minutos de epoxy. I added a little tint of purple so it won't yellow with time. Le puse un poquito de morado para que no se ponga amarillo con el tiempo. I'm gonna add a little bit in here. Voy a poner un poquito de epoxy aquí adentro. I'm gonna put these little guys. Vamos a poner estas. Whoops. Shit. Okay. Now I'm gonna add epoxy everywhere. These were the first times I've ever done eyeballs like this too. Primera vez que hago ojos así también. I'm mixing up the dragon skin. I'm gonna brush some in here, make sure I get all the detail. Voy a ponerle con una brocha para agarrar el detalle, ojalá. I'm gonna put the eyes on here. And pour the silicone. Cross your fingers. Cruzar los dedos. Okay, so once the silicone dries, en cuanto seque el silicone, I'm hoping I can just position the eyeballs later. Ya podré tal vez poner los ojos en posición. Oh man, well, let's see what happens. Oh, vamos a ver qué pasa. There he is. Okay, this might work. Creo que puede resultar. Okay, I already positioned the eyes. Ya puse los ojos a como los quise. So I'm putting them back in the mold. Ya lo estoy poniendo de nuevo al molde. Okay, I'll cover this guy up. Ya lo taparé and fill it up with silicone. Lo llenaré con silicone. And, well, stay tuned for part 3 and final video. A continuación, parte 3 y final del video.